invite. Mama ya na radiasi na we na nandoya hoda ana anyumre nso ya da board ya na ase awo na Bible kasi a wada so menu so ana so Kristo ahye yese yemfa na asamumra abebia na obahye no eni hu asam ka so no kura yemu ni enti aname se bo sa anyum we se Kristo anso yemu a ani ni pedmu a bebre behwe ase na bebre nso be free odom na ase ti kame ho na sa anwumre ya no ye nche wurade asem Thank you, Lord. So me moi, Hallelujah. Amen. Ya dawra dia asiampa. Sa Kristo anso yemu a kana piebe yeden. Asema ya tumi ene ohawa ya ba misui. Amane a menya yi sa nye Kristo a kama yeden. Ana Kristo pese woni yedi nkomo ketuwa bi. Na se be ya so atie na yana ntena asem no so a. Obagiye. Ana nwumre ya badwin ba mami de bia metaka. Na sua de kakra. Ko trosem no mu. As far as say wo trosem no da wo fie de. Wo so wo kwan bia say wo kom obi antumi si wo kwan. Na ma hu kunkun ka kire se kunkun kire me. Amma mintumi hu ni ewo asem amma ma nyira awo da atwa to ana di akiri. Se Kristo anso mu a ebremu. Because that for different dozen and another for no so dozen. And ye bekasa fa sam ketuari na mudu na mankwa na de beko tene ne nkwanje mu. Hallelujah. Yes ye trust ne mompaye. Kristo ye dobase
ampa wa wo so ye mu na ye yan hwinti no amen wa wo so ye mu na wo so ye nkwa mu na wo tutu ye na mo sie no na wo sade ye kɔ wo di aba no wo na nwumre ye da wase ye bo mpa ye jade nyina mu hye wo brade wo sa ena nwumre be kasa kyerɛ ye mabadwemba eni de o nyansa obetie no brade wontie na wo mfentu ana mo kasa kyerɛ wo ma enyame ena meka wo mu sɛ wo kasa fa me mu de na mo ma asɛm na yemfiri wo wurade ma menkan nsɛm be enhyira na ye no me afiri me mu era wasese watie wo Yesu di mu ne yebɔ mpae amen Hallelujah. And you better write your son matuni din say, how can I know? How can I know when I'm being deceived? How can I know when I am being deceived? Ni toba fo me boni nyina na se me bono tofa ni nyina kosi se me ye dan hu ebra adan odada me brother Steven dem ye kan you enanwumre yi na me asem ne se asole ye akoye ba no asofo ye no monam adifo ye no monam nkomhyefo ye no monam emu evangelist fo ye no monam me ye dan hu ebra ye dada me. That's a big question to you and me. Ayasem busabi asesa wo ene me tie ye nyina ye busa ye hu se eye kwasole o wampa ebi kom die Friday amen obia okoni die Friday bia ye Muslim from so mo die ye ebi kom die Saturday ebi die so mo obia se ne die ye ebi kom die Sunday ebi so mo die ye ebi to nchini ebi to ananton ire ebi to handkerchief ebi to nkum ebi to powder ahwini ne niam bebre gina nipa ton omuso mu de ye yensu e boda wuro for sa niam ne nyina no so no enye bibi je se niam nipa de gugu no band ene bracelet ene chain ene asomade yensu e boda wuro se enye but asema mi busa wono se how can I know busa wono how can you know when you been deceived obeye den hu ebere nipa no odada wo obeye den hu ebere nipa no etwa otro obeye den hu oti anye yi a unhu da na woni baba ho so no awu na ugina tambuo no mu na mamma ne ebu fo ana ye bu bem ti mo ni na ho na ye badwemba na nwumre menim de obetie message we amen because na da no enye ne na hyase o mama yenhwe Genesis chapter 3 emene nti Genesis chapter 3 verse number 1 to 13 no ye be kan 1 to 2 na ne jump ko 13 because emene nti uwo fie onya da aja kan nyina oho na se na da hyase ohwiase no wo no aye fan Satan no devil no o hyase da nipa enipa ni ehu ama no ho so abere nipa ni ba no ho so no na men kan say na privilege anas akonya ani woman nipa no na hwiri nipa Satan no woni ho Satan no na manye ne sunni ho the God of Eden no Eden tronum nas aniama biara emema nipa brabo a ke nipa ha no ho sei ene nipa wo twinda ye koye ba ye pray hu se benye sika so mpo ye nya bi Satan na ni nyina ni ho tinie pawo entene enada ne fe di tronum abesi ne nipa da so ye dada nipa ntimoni na ho pa sami maami wu ko school wan ko school de me kan mi gidi so obeti ya badwimba enye Pentecost na beje nkwa enye Assemblies na beje nkwa enye mi masole eye yiti GC no na beje nkwa na mom Kristo na edan eje nkwa yes lord Kristo na eje nkwa enti hwese wanamo no esi Kristo anamo so tinie pa se wo mo wani na ho na wodi so me de asodi anyi sim de me nkobi
media ya wo metu asole we mu o media sister we nti medi na cha kwasole o bla we nti na me ne kwasole wanya adabi bedu a obenu hu. Genesis chapter 3 verse number 1. If I show you can kind most woman. Edikan. Etimiensa. Ni mu ba kun. Ekosimienu. Ekosimienu. What say? Na owo eye enitiye. Bible say owo eye enitiye. Eche ewremu emuadoma. Ese ewremu muadoma. Ewrade Nyankopon. Onyame ankasa no. Eye wo nyina. Oye wo nyina. Na obusa oba no say. Obusa oba ne say. Enti Onyankopon aka akyerɛ mo. Ampara say. Munni tro mu ha enua no nyina bi. Tio. Owo no asema obaka kyerɛ oba ne say. Onyankopon aka kyerɛ mo. Se mamunni edi tro enua na wan nya ne bi. Mamunni bi ana. Ti de bro owo aka o aye bro nsam oka. Mo wani na ho. Wase na oba no ebua wo no say. Oba no bua wo no say. Tro mu ha enua no aba no. Yedibi. Nanso. Dia esi tro no emfimfini ne die. Abadie. Onyankopon aka say. Munni bi. Mamunni bi. Enso. Mumfa mo nsa nso nyadan enka na mawu. Adia se umo ni ba ho so no. Se obi anti Paul kan. O sinkyerɛkyerɛ we yɛde ma mu no. So obi ba be kyerɛkyerɛ mu nyame foforo be na ompo abɔfo ana se obi frefiri soro ba kora. O se no me nka no. Amen. So obi ba bobodi edin foforo bi enye Yeshua Messiah. Yahweh, Yesu Kristo Nazareth ni nima. Wafeli. Enti amma yehu se wo wono free tiase. Enti o ka cho se mo no First John. O se bronsam no free tiase den eye boni. Enti ha no ye boni. Ebe dada nipa. Enne wo wosuni bi wasofo bebere ni mu bi. Omo di o mafu nanam. So no mama no obedidie senia obenya onu kutuan ne die ode ne mabegu school akasiem obeye fine obedaka akasiem obetene ba bia ne ho to no mo wani na ho amen na wani hia wei tio ana se wo sikampo a usika na san fo anko he so wo hia ni nso a wo hia ni nso anfo anko he ebe me ya so wo ba bia asase su kaka an kwa ban tobi efie papa kwa ban tobi amanfo votiki omunum kwa ban numbi wodi a wo bo asota kwa ye you pure kwa untumi tobi de eye bulamu suo bi a wa omkosa na ebesi wo na wa ankora bi mu na wo sabi num wunu sa nipa mu nyina ko gina adwoba ko anim ekubu aten timwani na ho. How can I know sama sa jo me boswa na chese me hu de menye? How can I know? Ken, when I am being deceived, my day sense of my amenity won't permit. Na menene ndakata so. Na menene Daniel solin ye koba. Na so adwene ni tirima dwempone. How can I know? Me kwa me benyina makofo ba foforo Ghana. Na otia. How can I know when I am being deceived? Odi ye na ko. Ben umpeno and so for so wall. How can I know? Say sister won't permit. Blay won't permit. And so force the binti. Misika binti wa force of a wall me. Midday binti wa force of a wall me. A brutal tea were to tell me. How can I know? God bless you. Hallelujah. Amen. Mo ni na ho na yem pabo for. Mama jumponi efonko. Ya ebre ni yenyina yanim enti me pese me kostol mbebre. The Bible say bronsam aye wo no fa so adada wo no. Adada oba no sorry. Na Bible say na wieye no emla oba na ni ba ne ho so no. Aye Genesis chapter 3 verse number 13 ye hwe. Na Awurade Nyankopon. Na Awurade Nyankopon
aka kyerɛ ɔbaa no sɛ aden na woyɛ saa na ɔbaa no sɛ no sɛ ɔbaa no sɛ Awurade sɛ ɔwɔ na ɛdaadaa ɔsɔ ɔwɔ na ɛdɛn ɛna ɔdaadaa me yo ɛbrɛ na nipa no ho so Awurade busa no na yɛ too late na it's too late mo ni na wɔn mmerɛ wɔn wase anya sɛ na no sɔfo no di ano nti wɔre ma wa ɔde gu nso ma ɔde bi dwale ɔde bi pitinti kyɛ sɛ wopɛsɛ ɔkyɛ sɛ ano nte no kura ntumi wɔ mu si Awurade Yesu Kristo din no ensuo na ka sɛ fa kura na me mo so mpa ya no nti ofi sɛ ensuo no tumi wɔ mu si Yesu din no ɛnada o amen hallelujah amen na yɛ dan ho me boss yɛ me ne yɛ adwuma yi me boss yɛ me ne yɛ adwuma yi na yɛ dan ho sɛ ɔpɛ me wabaka jam sɛ ɔpɛ me ubusa na ɔsɛ me ne yere enso ne yere ne ma wɔ baabi ɔdɔma gogu abrochiri how can I know when I am being deceived sɛ Kristo ammoa na wa ma wa ni an ho na wa nyo nyame mmie wɔ ne wa hu nneɛma bi wɔ ma wɔ ni baba ho so no na nneɛma sɛn yes and mama manfo bebre because we beto aso Friday nyame aduma Saturday nso beto aso kosisi ebewie because we can Judges chapter 14 verse number 1 to 4 ubehu Samson oni Delilah did that Samson from Delilah just o person o kyerɛ Samson say o do no sin be na biara the feather fano kro no kan sama just say Samson kranti bi da o ma Samson kranti no was say me don sin say o ma me no papa do the Bible say na o de Samson for kon bebre so kosi say ne second Samson mo woni na ho na bra na odi wachi no onya furu nche wia na obehu sofo na da bia okwa wo bo afole na oye yinu mo woni na ho ana sofo bebre kanfo se mbo kana kwaye enne ehu because say babia ewiase kɔ no sɛ ne 2 Timothy 4 so kana saa ɔsɛsɛ yasomo hinti ampa yɛbɛkɔ kotie na nsesɛm yɛbɛdane yɛn ho afiri nkyerɛkyerɛ pa no ho akotie dɛn anansesɛm efisɛ dɛn yasomo hene ɛnnɛ sɛ obi kɔ nyame fie no yɛnhyɛ no nkɔm yɛnka ne fie nsɛm ankyerɛ na wankɔ nyame fie mɔni na ho how can I know sɛ biribi bɛdu na wakɔ du adwa n'anim na Kristo aka kyerɛ wo sɛ tio asomade na hyɛw no ɛyɛ bɔne but sɛ wodu ɔne Kristo aka sɛ o asomade no kɔ wanhyɛ no nyɛ bɔne ba ɛnhyɛ hwee amen how can I know bɛma no waka kyerɛ wo sɛ woyi wɔ asomade a memɛgyaa wo me sɛ wonkɔyɛ wodi a hallelujah sɛ wonkɔyɛ wuti na wuti anyɛ soso a wonkɔyɛ wuti na wuti anyɛ soso a memɛgyaa wo wodi adi bɛma no akyi na fa bronsam nwini fa gu tire so na wodi fa kɔ me wo bɛda o Awurade sɛ Awurade ammɔ wo yeye amen hallelujah o pɛsɛ o kyerɛ sɛ Awurade ɛyɛ dan wɔn pɛ wasɛm nti Awurade ayɛ nneɛma bi a wo ani nya wuti no wodi kɔhyɛ nan so no fa kɔ kɛsɛ ne die nipa nya bi de ma nipa bi a nipa mpɛ nipa to agu na nipa no wodi fa kɔ Marade ba kun sɛ wo mun nyina nso enam nipa so ne nada wo nyina ba yo o kyerɛ wo sɛ wo ba wura nya fɛ foforo hyɛ so wani ntɛtɛ nya fɛ foforo hyɛ so wo se kura nya kɔ hyɛ so hallelujah how can I know mama ya hwɛ nyame asɛm bi wɔ ɛyɛ verse Colossians chapter 2 verse number 8 my de hu wo de wa show ba ma na wo kan utima asem che no wo ba de hu e bra wo se wo dada wo osofo aka tira wo se wo enye bone oba de trouser utumi hye wo ba de hu e bra wo dada wo Colossians chapter 2 verse number 8 Colossians 4 my team you enyim wotwe monhwɛ yie osi den monhwɛ yie osi monhwɛ yie na obi amfa
nyansa pe obi amfa nyansa pe ene nada hunu a enam enipa atete sem tio enam nipa atete sem oh wadi wiase mfiti asesem so ene wiase mfiti asesem oh we kwa na ho dada tio na sofo na kan waji adi oh ya na nam ba nyoma bo ma sum no ma ji adi na sofo ne kan o se mu hwe yie ene wo bia yeden ana adam na wonfa nyansa pe ene nada hunu ene enipa tete sem ene wiase mfiti asesem oh we nyame na boye na enam Kristo so emfa mo nomum tenie pa o amen ayasema mu odu mesi we asasem we the otin one sachira o de primu akuma o se asem no otie man yadan men primu akuma hacking not your heart primu akuma na ma won kwan yes lord asofo no bebre na me kan Colossians chapter 2 verse number 8 what I say mama kan hobiem e ba cho wa say I say then eyimu wotwe no o say Monhwe yie na obi amfa nyansa pe hwe asofo no bebre adi nyansa pe epe wo mu nya mo wani na ho ani nada aye hunu ono tum da nada we nya nkwaje na du komu o nada hunu enam enipa atete sem ha no say the tradition of men enipa atete sem ani wiase mfiti asesem so na enam Kristo so amfa mo nomum tenie pa entmani o ma wani an ho a sa ne mo nyina be fa nomum na de obekọ seyie num because nipa no ode o hwe de wo ne be kan o mo ba ne gidi o ebere na anim ye be pada se memenda ye be chechire ma o wonu ka che oba na se na se o se mo endu ni endu fo sanka endu do saka se uni undum hwia na odada and nipa adada amen and na da na ekoso wo de wa ufia wuti sa wuti kai mu na wo hwe me sa wuti ufie sa wo adwumam sa wonam kwa so busa wo se masitram kura meti no masitram wo de wo ya bofra kura busa wo se me kura mede hu se me ma me ne papa mu dada tienie pa wo bless you wa obede hu tienie pa o tije nya ka che se afi we de apono aba ntime nsua de obede hu so dada wo amen ene ni bebre nsua de wo de wani ato aposo obede hu ebere ni pa bi dada wo ebe ya yi says am se no afeli na wan nsua de amen trust am ne da wanim eso uji achinye Colossians chapter 2 no oka 3 no oka o se nkwase achinye ene nipa bi ji wo de giko wo de meboa mama yehwe Colossians eno no nkan but yehwe Colossians chapter 2 no 3 no Colossians 2:3 dabi neba ora me mo emna ya guso na me mo na oti ya chapter 2 na no yehwe ye verse na I think say yan shot ayinu 21 no ni mo duenu ba ko oho wa say say onsomu osema mu nsomu say onsomu na enkan hwe emfa wo nsa so nka Cut 22 no nso ne nyina ye nneoma bedan wode aye ade na eseye waka no enipa asede ne nkyerɛkyerɛ efam nko amen sani ma mu nyina ye ka no enipa asede enipa ehyew say o yese obutuma kwa asori ye de band atu nipa nsa ya de tu yensa bogada wo de wumfa bi ntonsa so mo bodo wo ma wumfa bi ntonsa wo ye dan if you go to Rome do what the Roman do
meye den hu ebere ne muni o mo ani na ho ebere ne muni ma hu kwan make Kristo emie wani. Amen. Colossians chapter 2 verse number 8 no. O se send pa omnyina adufu dipe. Enada tete sem emfro wurade. Ena o mo ka kire na wo so agi adi na wo te ne na ase. Amen. Bible so kuta bi o. Ade na wo miem na wo nkom. Na wo hwe de adai nyame eka. Nti wo kan Galatians chapter 6 na verse number 7 na. O se mamu maye na Adamu na Onyankopon yensi na twetwe. O se Nyankopon yensi na twetwe de ne nipa guo no enan. Obetwa. De obefo kwa bia so odo nya ne ho bia no one day onu so obetwa. Ayese onya ne ho no owi ono akọ heaven no. Onu so betwa. Yes. O se mamu maye na Adamu na Onyankopon yensi na twetwe de nipa guo no obetwa. Amen. Hallelujah. Amen. How can I know when I'm being deceived? Any bebre wa bro chira ha. O diska komo obi so nsi dan ma no. Wo ko twa obi dan picture na da bre no. How can I know? Yes, Lord. Wo ha mu edan po wa na akosi yo ba wunwie. Akaba bi kakra ye complete. Eni pa na ototo ne ma no. Wo be ye dan nya gidie wo ne mu. How can I know? Se papa sika me de command wo ya dwumai. Na se me tese omusi abrante bi free abrochire akọ Ghana ko bo bitu hwasuma me dan na wotim wafa ha kana no so okotrema yese ohwema den hwasuma me no wafa ma wani na o Kristo anamu awutu mu amen. Amen. Hwe brunsam aye wo edi to no ba ne mu nyina no na nye so panipa semu ahindie na kuta na ohwere no sanso no pesa nipa so ahwere ne die awo edi tru ne mu mo wani na ho. Yes, Lord. And this one mo wani na ho a bono sam so befo kwan bi so ama hindi ese ka won so ka no won so ahwere because on person obi bia so beko gya ne chen because the ho no free buy. Amen. Amen. O ma won kwan nko joy na ko enjoy abere onim ne ye wo mu da bi on twen da mo wani na ho na bo sofu na odi na chen bo no mpaye. Amen. Asofu na wo mu bo ho mpaye. Amen. Hwe memfanye nua memfanye danfo memfanye da bi hwe se anju nkwa firim ko. Amen. Ko pasole de obekọ heaven. Amen. Me catch your pray for the dano e yan krankran enenya senia Romans chapter 2 verse number 11 kanu se menya mistake o se Onyankopon o hwe nipa nim. It's not the respectable of any person onyame dabi Nipa nim hwe ni no nyame nipa nim hwe mu no eni nyame afam enya no ba yo baka ze Awurade me na me ye evangelist na me twi nipa se dabi nyame onim nada do baka ya sampa wo ye de but wo na wo ye na wo so anya ne etene. Hallelujah. How can I know? Me mama awutie mi, me papa awutie mi, me yire awutie mi ma. Osofo awutie mi. How can I know? So when I'm being deceived. Wo mo wani na ho a abraba mu nyina mu no wani baba ho so no na niema ka echi mo wani na ho e ma wiase sikanti ene kura ho ma no abotra na wo pagya nkontombo na wo odi hene na wo kanfo no. Amen. Amen. I think it's a 2 Corinthians can also nothing against the truth. Ultimately be behind the sunny as a son of cray and a cray and a cray. Be a Solomon any can a credit chirom and the credit do Moko down because we can John chapter 8 verse number 32 or some mobile quarrel and a quarrel my this. I don't know what in the corner a see no can contompo and you're thrown in ada extra Solomon and do go for to me da. Bible say nya de nipa nya amma wanya broso no ene ne nkwa wom. One day baba hunsu beja ho na da kwan ya fa so nyina no e be firi wunsa. Amen. Amen. Ba wo Kristo ni a wo tie mi, me ma me a wo tie mi, me papa wo tie mi, me nua ba wo tie mi. Evangelist wo tie mi. The Lord is calling you. Oh my God. Onvancheye. Enye enipa na
odu achi no mo yo no e no mo nyina pe wasmu how can I know say nipa wo mo nyina odi ma chi nyina no mbeto ma me amen ebe o politician ma woni na ho for Kristo for your fuma na fa ne nanti amen asem ni any politician for any president for any asoloma fo wo ye wiasini mo woni na ho ye kwa ye ben nyina no ye wo hyede ye nima ye nsan ho enti wo mo woni ye na ho a ebere ne bedu a obetom untumi nsan wachi biem. How can I know in my life when I am being deceived? Ebere me hu say odada me especially your boss we no me adwuma no aka o da yes Friday and say Tuesday and Wednesday be do konyum no sole no no aka o say onye hours kakra so mame extra hours. How can I know no this guy? Oh we dey say when next Sunday and Friday man kwa say nya hwe na me boa. Oh we dey kan o say oh na Friday oh we dey da korope. How can I know? Oko boss empire no Friday na unum de ka benyewu. Wednesday no Jacob bo empire na utam na wodi adwuma 8 hours na so. But one man kwai ana bronsam de sika wia. Nti ayetu mu da. Nti o boss no so edu Friday bia no aka kire ya 2 hours mami. Ubudu fie no abre no anko nwumire sole. Na unta so musa no say how can I know? Say me boss yi already. O that time. O disco. Money now. Money now. Hallelujah. Amen. Because one year now bronsamo wo me jire woni he o me hyewo o de fani maketu abi so woni me ba ho so no atoma awie na fra ye wo de na ade ba kwa ni se o boss no wo yesa ma na no o discal me account o say 2 hours ba biye no ma me say na utumi de no kwa ye market ye obi bia na ye wo de na o wure fi mpa bo ani jeze de na ka okoye na Sunday mu no o wure fi ma woni na ho like a mayading. One so ye mua. Can you be brave? Yada homo. Valos ye by Amabois. My fucking two baby no. A many pabiania dao. I'm a young one near my home to tone a Sunday when I say and quenching and a two musin him. Sir. Say yes, one so ye mua. Ah, like a make a crack my yara. Hallelujah. Hallelujah. Amen. O dan down and so on pow. Mama you hear me asem wo 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3 verse number 13 to 14. Yanko ya nim kakra bi. 2 Timothy chapter 3 verse number 13 to 14. Timothy ngoma etusumienu etimiansa ni mu du 9 na bi du miansa to du 9 ni mu du miansa 2 Timothy 3 13 to 14 Timothy ngoma etusumienu mienu etimiansa yi mu du miansa ekosi du 9 wose na enipa boni asisifuo beko won anim won bonimu wadada na wadada won amen do 9 no wose na wo de tena ne wasua de mi tena wi tena nim tie mu na wusua tena mu anye ze wutie wi na wo koya de foforo wanya obi bebedada wo anto wose Timothy wo de wasua firi mi pon tena mu awo de wasua firi mi nchen no de wuti firi mi nchen ne no tena mu na sua na fananti amen wose na wo de tena ne wasua na wo hunu afiri no kware mu unim onekun awusua firi ne nchen no amen asem na meka no mentwa nkontompo because da kiso bobo na be no megina jananim ebu mu aten timi ni meka amen ba da hu atam se na meko Ghana meko jeze na omosi omko mo na ya amada be na konkonu na ya de hyem no wa bosia na sine akosura na odi esiwuri nya ifisa yefuo
ohwie kitwa bi oh me dey hu obi a wo ton mu emo ene ni penka no kre say ni pen nyina so tinyame fie o e worship two places e bo nsem nyame wo hu ye mobo amen 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 wo to mi sa dia wo ton enye na wo ka che onua say wei eye pa onyame wo hu mobo amen amen sika obenyanti wo twa onua kontompo dada no na wonso woto no ade mi bu se so ubeye den hu ebra bla isise wo dada wo first na mena ye hu ni ba mi ubonso ubaku ubedu akra no bia ka che so oh we unto phone nice papa oh wo se ubeto woni baba hu so no na ya change phone ubedu fie no bako bie so no na ya dua bi na dam ubeye den hu se phone na wo to na bonten no brai oyazan sofuei oyazan nyame nipa yi onye papa ode achenchina how can I know in my life when I'm being deceived medehu amen hallelujah amen wa brabo ma wo ko be na o se nipa sisifo be ko so asisi nipa daada nipa akonanim no be daada nipa bebre na Paul say media Timothy sua de we sua fimu na trem what you say na ye na wanya nhia ma wo ho e de na wo sua fimu e bia watimi message bebre e de na wo sua fimu mo ni na ho e bia na bere bi ba na wanya konya ye nya konya ye kase wo sa video so e bia bere bi mbampo a se na Amos chapter 9 verse number 8 verse number 9 no kano o si e komba ba na nya dua no kom na ma asem no kom e ba bere bedu ana asem we kro no unya bi na watie e ja bere wanya bi no fa bi enante na se nyema nyina asem pa unya nyame asem adan atena se amen Kristo ho but say obi oni a mam ebri nti yenche bia ye betwa so because entem se ye betwa so no ye hwe ye Judas of Carrot oni Yesu nam Yesu be ye dehu ebra Judas e be yina ma Yesu de no nim obi so ye nyame ba nti ne o ye nyina no de nanim amen and you can John chapter 12 na Bible say na Yesu aye Mary Magdalene ebe hwie aye enwunu gu Yesu na o ka say ade we ye betumi aton ye diskana ayi aboa hiafo Yesu say ya sene kwa Yesu say akwa no be miama no ye de ode o person kan ni pe wu so ye good odu hiafo no ma so ye kronfo John chapter 12 verse number 1 going ono ne yafunti Yesu ni Judas nam enso busa wasa saka bia mi no mienu aka be da hu ba Yesu kura mpo ye nyame ba hu kura na still oyini man me so oyini man amen ese nyame ye nyame nti no nim ne be ba no nim a kyensem nyina no o ka tire Peter akoko mom prensa obeyi miama amen hallelujah amen Peter jigiram say Yesu ba bia bokom no na beko omu busa no say awai akwo ka Yesu so da bi minim no kura me enya mu kwa mu kakran ka minim no how can I know Yesu de no nimu na busa say me no mio ye to sa situation ma Jesus ye to sa how ma ya ni baba ye hu so ne ya wu ya ko say yem amen hallelujah amen he mo wani na ho ebre awiye mren mo wani na ho na bronsama ayeyin Jesus he onto kan Matthew chapter 24 mama here kan verse number 4 no Matthew chapter 24 kan se bi wo ye yan kan we na ye hwai because anya sa bia ye ntumi Matthew chapter 4 Matthew chapter 24 verse number 4 Matthew 24 verse yes Matthew chapter 24 verse number 4 Matthew chapter 24 verse number 4 also for many shall be Yesu ebua ye say once Matthew chapter 24
Yeah. Verse 4. Verse 4. Osina Yesu. Osina Yesu. Ebuasi won say. Monhwe na obi anada. Monhwe ye enne. Esanse ye beto aso ntini ye gina Matthew ne ye di wasi ho. Yesu Christ ekachire suafo ne say monhwe ye. No obi anya den anada mo. Count 5 no count anywhere. Wose enipa bebre. Enipa bebre. Ede me asafo wurade Yeshua Messiah me din ebeba abeka se mini Kristo no na wadada nipa pi anabusa masole ba asole bia yemo Yesu ni o wona busa me asole yemo Yesu ni o hallelujah amen and I think say Saturday no say Friday Sunday ni preach concerning there is a way out and yet in part 2 baba but then ye wo me dey hu bebre mi di usia mi jawi dwendwene ho nyame de odom no dum ye na obie kwan ma ye fiada obuyi kwan mu no okase ye makasa fa obie ye baba biem na mabie bie ye mabie a kire Yesu kan wa ha o Matthew chapter 24 verse number 4 no Yesu ka kire suafo no say momu mani na ho. Hey, and do more in the hall. As I'm for my back. Man for Sika mobile money, so woman in the hall. Man for Sika banking, woman in the hall. As I'm for a bar, so for be. And that your own internet is crumpled, night as any say no cooler pass up upon your software. No wish, as if him. Azanfo aba ya show mukasa ya show mniye ba mo se aduano ene abane ne de be hu bia ko se ne omtie ya hwe enkoje bi fro mu mba o kan 5 na o se nipa bebre di mi din baba ba kan se aden o ne Kristo ono ne agenkwa no no madada nipa bebre wan ka se obadada nipa ba ku o mu dada ente ne nipa bebre ne ya dada wo mu mo ni na ho me ba me ne me papa and found so ye eda we are deaconess and found so your sofu a berenos dua na du and na da na baby a wadada ni pena ko na fesi wa na kan ko ne kakra chi nipa amen hallelujah by the truth and said it all not was it ton ko na manya dai men ton obetumi di biache man ko nipa hu no ko keke sika kakra ya obenyanti wako jina data chirema na wodi jina sondem wa utum sa nonti we de we kura mpo enye papa wan waye enso to ma nipa wan wako to nku we every malata ana wo bai au nyame hu nipa mobo na nyame nipa nimbie o ka wa nyina nipa ada so ti sumu 11 o kasen bi 11 the same Matthew chapter 24 verse number 11 no. As many false prophets shall rise and shall deceive many. Was na a differ atrofo. A differ atrofo. Bebrebe sorry. Na wadada die. Nipa bebre. A differ atrofo ebe sorry. Na me yadu na Friday wa de cheya. The back 24 no so we be hu sama o. Matthew 24 verse number 24 no wo de wo de kan wa kwa hwe. Amen. And then you bring me one shroud on your cassette. Now, Omia Quamau, Omo Onya Badrimba, Omo Kumanyamre, no table at the Asama with a tuanamo. Amen. Dabia me Bamica said there was a voice, one voice crying the wilderness. And Niba could be Timu Eva, and Serason, whether a Timu Facebook. What I say, or YouTube, and as other channels, no, say, or Bokwaya to Christo, and check Obaba. Adani ye kan osi akakakra bi na de obenya ba no no aba deda ye nyina nyame na me ba ena enyo na anu John kan osi me nyame ne Christ no oba no kra mempo me nsa me fata amen hallelujah and when you ba dwemba no ma woni an na ho a asema me di jawo nyume no how can I know when I am being deceived ba ye da hu abre ye da da me ana nyumre nyame won hira wa me na wo kota so yi baby so ade ache omu baby so afekwa na ade o ma so omu kwa dwuma onyame mfa nko no nsiesie no nom na o ma onya badwenba afa o tie na asem a wala tuana mo menya asem tiefo keke no mu ya asem no so yefo
na ma obi a omo ani adɔ na obadwan obobɔ mpae na yɛbɛtoa so na yɛtoa so mɛkyerɛ wo nneɛma bi a wanya nneɛma nkoyi na woyɛ so a obi ntumi nnaada wo na mo watumi adi nkunim ɔbono sam so ɔbaa no antumi anya hwɛ yie na nam so ɛnɛ nsɛm a nyame ka ne Genesis nyɛ da so brɛ Numbia nyame ne ma ho no ebesi ne yenyi mfiri ho wo de fe bibi di agro me mbese me ko too much na Kristo ohwe nipa no obehwe me no mienu so ya me nhira wo se ne so aboa me no aka me ho ne nyina behia ne de asia amen media ne osofu kan me no ka sa firi ye oman Belgium mu asole me dan no se mu hu ETGC a na asole no ndi no eye End Time Truth Gospel Church. End Time Truth Gospel Church, ETGC. Amen. Amen. ETGC International. Amen. End Time Truth Gospel Church. We are here to speak the truth. A truth gospel. And it is a unhumia. Now also, why you swam me? What do I swam from me? Yamin Shelby, and would you say, Dika Krea would do credit, and now so many family when you mean Yakwa. Yamon Pire. Your chairman was soon a din in Arsenal. On chairman being so. On Domo no wow. Omo akoma obetumi na tie nasem omo ho ban emfiri ade nyina mu onhwe no fiefo so mo hore masem kosi so obepi na nwuma nyam wo Yesu di mu amen orofo me de besia nyame nhira bebre ebia na opese ofre me a na ebre ndu na ye hyase ye soma ebia wo Belgium ya na opese on ye soma ofre me no ma ya eye 0485 5947 09 04 0485594709 0485594709 se bia wo outside about to me 0032 na account ye code no na wa frɛ me nyame nhira bebre no nka ho omo ahoden na yentumi se nhia biem wo Yesu di mu amen shalom peace bye bye amen bye God bless you man of God.